morning, sir. 10th class, total strength 16, present 15. Good morning, sir. Let us see how reported school person 95% rating. Standards, attention. Standards, attention. Prayer begin. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam, Sufalam, Malayaj Shitalam, Sasya Shamalam Mataram, Vande Mataram. Shubhra Josna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini, Sumadurahashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Jaya Jaya He Telangana Janani Jaya Ketanam, Mukoti Gantu Kalo Okkadaina Chaitanam, Taratala Chaitala Kalleni Rajanam, Balabalala Ni Pillalu Pranamellinu Sukhatam. Jai Telangana, Jai Jai Telangana, Jai Telangana, Jai Jai Telangana. Janapada Janajeevana Javaleelu Jaruvaale Parikayaka Parikalika Kalaramanjeevalu Jatini Jatuna Pariche Geetalu Janajata Ananityam Geetanam Amma Neeve Naagyanam. Jai Telangana, Jai Jai Telangana, Jai Telangana, Jai Jai Telangana. Godavari Krishnammalu Kalleni Karupanga, Pachani Malerallo Pasiri Sirulu Kandam. Sukhasantura Telangana Suvichanga Undani, Parinamali Telangana Kadala Kalalu Kandavali. Jai Telangana, Jai Jai Telangana, Jai Telangana, Jai Jai Telangana, Jai Telangana, Jai Jai Telangana, Jai Telangana, Jai Jai Telangana. India is my country. India is my country. Audience, sir. Audience, sir. Brothers and sisters. Brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and greet everyone with courtesy. To my country and my people, and regular devotion. In their well-being and prosperity, long life and happiness. Sit down, all of you. My name is Santosha of class 9. Chief Minister Revanth Reddy said that the President has sought clarification on the Supreme Court order to take a decision on the bills brought before them within 90 days, and that he will wait for the verdict of the 5-judge Constitution bench regarding the conduct of local body elections. The film Homebound has been officially nominated from India for the Oscar Awards 2026. The Transport Department has decided to impose road safety tests on newly purchased vehicles. The State Cabinet has approved this proposal. Chief Minister Revanth Reddy, who is on a tour of Delhi, meets several big industrialists and executives of corporate companies yesterday. The Central Election Commission has said that it will remove 474 political parties that have not contested elections in the last 6 years from the list of unrecognized political parties. Sports news.
India won the Asia Cup cricket tournament by 21 runs against Oman yesterday. Today's good word. Getting angry means taking revenge on ourselves for the mistakes of others. Today's good word. Getting angry means taking revenge on ourselves for the mistakes of others. Yesterday's question. What is the name of the Holy Book of Six? Answer. Adi Granth. Today's question. Who was the Sultan of Golconda known as Malkiba Rama? Today's GK question. Who was the Sultan of Golconda known as Malkiba Rama? Everyone, my name is Santosha of class 9th. Respected masters, teachers and my dear friends. I would like to speak about మన పండుగలు సాంప్రదాయాలు ప్రత్యేకమైన రోజులు. మనమందరం పండుగలు సంతోషకరమైన వాతావరణంలో జరుపుకుంటాం. మన పండుగలలో ప్రత్యేకమైన పండుగలు బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి, హోలీ, సంక్రాంతి, రంజాన్, క్రిస్మస్ మొదలగునవి. ప్రతి ఒక్క పండుగకు చరిత్ర కథ ఉంటుంది. ఆ చరిత్ర ద్వారా మనం సమాజంలో ఎలా జీవించాలి, అందరితో ఎలా నడుచుకోవాలి, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనం అందరితో ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్పిస్తుంది. పెద్దలను గౌరవించటం, సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఆచరించటం, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడపటం. త్వరలో మనం జరుపుకోయే పండుగ బతుకమ్మ. బతుకునివమ్మ అంటూ రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి గౌరవం చేసి నా కుటుంబం బాగుండాలనే అందరూ కోరుకుంటారు. ప్రతి ఇంటి నుండి అందరూ బయలుదేరి ఆటలతో పాడుకుంటూ బతుకమ్మను చెరువులో వేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. Good morning everyone, respected HM sir, teachers and I would tell about girls now have how girls live nowadays. Girls now have more changes to learn and grow. So many girls become doctor, teacher, collector, police, etc. Many girls play sports, win prizes. Girls now have more changes to learn and grow. Parents and teachers support girls to follow their dreams. Girls help at home and also shine in school. They work hard and believe in themselves. Girls can do anything. Thank you this opportunity. చూసినారా? గుడ్ వర్డ్ వచ్చిందా? ఏంటి ఈరోజు గుడ్ వర్డ్ ఎవరైనా చెప్తారా? మనం కోప్పడితే ఎవరికి నష్టం అంట? మనకే నష్టం. మనం కోప్పడుతున్నామంటే మన మీద మనమే రివెంజ్ తీసుకున్నట్టు లెక్క. కాబట్టి ఏం చేయాలి మరి? ఎవరు కోపంగా ఉండొద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోపం రాకుండా చూసుకోవాలి. మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారుగా, తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష. కాబట్టి ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? శాంతంగా ఉండాలి. ఇది ఏంటి జీకే క్వశ్చన్ ఈరోజు? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ హోలీ బుక్ ఆఫ్ 6? ఏమొచ్చింది? ఆది గ్రంథం వచ్చింది. అంటే ప్రతి రిలీజియన్కు ఒక హోలీ బుక్ ఉంటుంది. సిక్కుల యొక్క హోలీ బుక్ ఏదైనా వచ్చింది? ఆది గ్రంథం. మరి హిందువుల యొక్క హోలీ బుక్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ హోలీ బుక్ ఆఫ్ హిందూస్? ఏంటి? గట్టిగా భగవద్గీత. అంటే హిందూస్ యొక్క హోలీ బుక్ భగవద్గీత. మరి అట్నే ముస్లింల యొక్క హోలీ బుక్ ఏంటి? ఖురాన్. అవునా? అంటే వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ రిలీజియన్స్ హోలీ బుక్స్ అని మనకు తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్రిస్టియన్స్ యొక్క హోలీ బుక్ ఏంటి? బైబిల్. హోలీ బుక్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఈజ్ బైబిల్. హోలీ బుక్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ ఈజ్ ఖురాన్. హిందూస్ హోలీ బుక్ ఈజ్ భగవద్గీత. ఇవన్నీ రేపు చెప్పాలి నాకు అందరూ. ఓకే. ఇకపోతే రేపటి నుండి మనకు టర్మ్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి, దసరా హాలిడేస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ ఇష్టం వచ్చినట్టు హాలిడేస్లో తిరగకుండా కొంచెం ఇంటి దగ్గరనే ఉంటూ పెండింగ్ వర్క్ ఏమున్నా అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఇంకెవరైనా నోట్స్ లాంటి ఏమైనా పెండింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయన్నీ కంప్లీట్ చేసి పెట్టుకోండి. 10th క్లాస్లో అయితే రోజు 2 గంటలు మినిమం చదవాలి. 2 గంటలు చదివినాక హాలిడేస్ మీ ఇష్టమైనట్టు చేయండి. మినిమం 2 గంటలు చదవాలి 10th క్లాస్ వాళ్ళు. 6th to 9th వాళ్ళు మాత్రం రోజు ఒక 1 అవర్ ఖచ్చితంగా చదవాలి. ఏదన్నా చదవండి, 1 అవర్ చదివితే సరిపోతుంది. రోజు ఒక 1 అవర్. ఓకే రైట్. పేరెంట్స్ అందరూ తీసుకొస్తారా పీటీఎంకి ఈరోజు?
ఎంతమంది పేరెంట్స్ వస్తారు చేతులు ఎత్తండి. అందరు వస్తారు కదా. నెక్స్ట్ మనకు సిసిఎంబి విజిట్కు నేమ్ సీఎం అని చెప్పినాం. క్లాస్ లీడర్లు ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు నీట్గా క్లాస్ వైజ్గా పేర్లు రాసియండి. అందరూ వచ్చే ప్రయత్నం చేయకండి. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఎవరికైతే సైన్స్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకని ఆల్సి వస్తుందంటే మనకు 60 మంది కంటే ఎక్కువ అవకాశం లేదు. Stand up, all of you. Attention! 7th class about turn. All classes class-wise forward march.